Shabbat Shalom, everybody. For those watching at home, we begin momentarily with Matovu on page 46. Page 46. Continue with Mizmor Shir on page 47. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך ארנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. Page 51. These are the things that have no measure, leaving the corners of the field for the poor, the offering of the first fruits, the priests making pilgrimage to Jerusalem, acts of kindness, and the study of the Torah. These are the things, the bounty of which one consumes in this world, while the principle remains for us in the world to come, honoring father and mother, acts of kindness, supporting the house of study, providing hospitality, visiting the sick, rejoicing with bride and groom, burying the dead, praying with kavanah, praying with intent, and bringing shalom, bringing peace between two peoples. And the study of Torah is equal to them all. On the next page. Elohai, Elohai, Neshama
תביא טהורה היא. אלוהי, אלוהי, נשמה, שנתת בי טהורה היא. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי. אלוהי, אלוהי, נשמה, שנתת בי טהורה היא. We continue with the Sim B'Kol Yom, page 53. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לשכל בינה להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שלא עשני עבד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, פוקח עיוורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, רוק הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הנותן ליעף כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המעביר שינה מעיני ותנומה מעפעפיי. Page 56, we rise together. ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא. ברוך עושה וראשית, ברוך אומר ועושה. ברוך גוזר ומקיים, ברוך מרחם על הארץ. ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שכר טוב לרעיו. ברוך חי לעד וקיים לנצח. ברוך פודה ומציל, ברוך שמו. יחיד כעולמים, מלך משובח ומפואר, עד עד שמו הגדול. ברוך אתה אדוני, מלך מהולל בתשבחות. Please be seated. Page 62. יתקדש ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בהגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה. בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו אמן.
we rise. Please be seated. Top of page 64. The prayer, of course, which we pray for the miracle of light. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or uvarei choshech. Osei shalom uvarei et hakol hama'ir la'aretz v'ladarim alecha barachamim. Uvetuvo mechadesh b'chol yom tamid ma'aseh uvareshit. Ma rabu ma'asecha Adonai kulam b'chochma asita. Wala ha'aretz kinyanecha. Titbarach Adonai Eloheinu al shevach ma'aseh yadecha v'al me'orei or shasita yifarucha sela. Or chadash al tzin ta'ir v'niskei chulan mehiro lehorot. Baruch atah Adonai yotzer hamorot. בהארננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ביחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך ולא נבוש ולא ניכלם ולא ניכשל הגדול והנורא בטחנו נגילה ונשמחה בישועתך. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית
וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. Page 71, we continue. True and upstanding, beloved and precious, awesome and powerful, good and beautiful is this eternal word for us. In truth, the God of the universe is our ruler. The rock of Jacob is our protecting shield. Throughout the generations, God is established and God's name is established. God's words endure forever, faithful and precious throughout all eternity. You have redeemed us from Egypt, eternal are God, and rescued us from the house of bondage. For this, your beloved people praised you and exalted you as God, singing songs of praise, blessings, and thanks. The sovereign, ever-living God is exalted and awesome, humbles the proud, and raises the lowly, frees the captive, rescues the humble, helps the poor, and answers the people when they cry out. All blessings to God Most High. Moses and all Israel sang together the song of rejoicing. Yang bye bye bim bidi bye, yabba bye bye bim bye. Yang bye bye bim bidi bye, yabba bye bye bim bye. Yai die da die die die, yabba bye bye bim bye. Yai bye 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 bye, yabba bye bye bim bye. Mi chamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nedar ba'kodesh, nora de'iloto seifel, nora de'iloto seifel, shir חדשה שיבחו גאולים, לשמחה על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. בעזרת ישראל ופתי חינומך יהונה בישראל אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We rise together for Tefillah for those watching at home, page 73.
שפתי תפתח, ופי אגיד תהילתך. Adonai, open my lips, that my mouth may declare your glory. Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei avoteinu ve'imoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov. Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah. Ha'el Hagadol, Hagibor ve'Hanora, El Elyon. Gomel Chasadim Tovim, ve'Konei Hakol, ve'Zocher Chasdei Avot v'Imahot, u'mevii Geula livnei bneihem, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם בעזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע. מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומיתו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאיך, וקרא זה אל זה, ואמר קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אדיר אדירנו, אדוני אדוננו, מדיר שמך בכל הארץ, בכל הארץ. ברוך כבוד אדוני ממקומו. אחד הוא אלוהינו,
ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד קולך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד קולך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לעולם לעולם בעת. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד קולך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד קולך, Baruch atah Adonai ha'el hakadosh. Please be seated, and we turn to the top of page 79. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. מקדשי שבי שבת, כולם ישבעו ויתענגו מטובך שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. ובשביעי רצית בו וקידשתו שבת. חמדת ימים אותו קראת השבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. זכר למעשה בראשית שבת. זכר למעשה בראשית שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. Page 85. Grant peace, goodness, and blessing, grace, loving kindness, and mercy to us and to all your people, Israel. Bless us, source of life, each of us with the light of your presence. For by that light you have given us, eternal our God, a living Torah, an unbreakable love, justice, blessing, and mercy, life, and shalom. May it be worthy in your sight to bless your people Israel now and always with your peace. Blessed are you, Adonai, who blesses your people Israel with shalom.
ברחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. שים שלום, שים שלום. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Amen. Take a few moments for silent prayer. יהיו רצון אמרי פי, יהיו רצון אמרי פי, מגיע ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. Oh, may the words of my mouth, the meditation of my heart be acceptable before you. O God, my rock and my redeemer. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, מעל כל ישראל, מאמרו ואמרו, Shabbat Shalom, everybody. Just a little teaching before we continue with our conclusion with the service. We're in Parshat Hukat, and this Torah portion has a magical way of always speaking to the human condition. And as Cantor Winter spoke about last night, it's the ultimate Torah portion that speaks to the idea of process, uncertainty, anger, reflection, not knowing what to do next, and challenging the leaders. And of course, we can find ourselves today as we are in our fifth month of, is it fifth month? Yeah, fifth month, March, April, May, June, July. Fifth month of, this pandemic. We still face an inherent uncertainty. And how do we process this? And how does it relate to our Judaism especially? So there's a few verses I want us to look at today, beginning with Numbers chapter 20. And here we are, the children of Israel, the whole assembly, arrived at the wilderness of Zin in the first month, and the people settled in Kadesh. And some context here, according to this Torah portion, we are 38 years later from Korach's rebellion, so it's almost a new generation. And what happens next here in the second sentence is that Miriam died there, and she was buried there, okay? Now, there's no mention of a funeral, there's no mention of lamenting, a sadness for her death. And immediately what happens after her death, there was no water for the people of Israel, and therefore they gathered against Moses and Aaron
The people quarreled with Moses and spoke up, saying, "If only we had perished as our brethren perished before God." Of course, why he brought the people of Israel to this wilderness to die here, and our animals. And why did you bring us up from Egypt to bring us to this evil place? Not a place of seed or fig or grape, pomegranate, and of course, there's no water to drink. And when we first look at this Numbers chapter 20, and we understand and I talked about this in our Torah study, that if we were writing a paper for college, we have two conflicting stories. Moses died, and it completely jumps to a new theme. And if you had a good professor, they would have said, two ideas going on in this paragraph, flesh them out, okay? But our rabbis believe that there's something with Miriam, and they believe that Miriam was this person who embodied great merit, and the ability is that whenever the people of Israel went from point A to point B, or even point Z, while they were going around in the wilderness facing different forms of external threats, it was Miriam herself who had this miraculous power to bring the people Israel. And water, of course, is a reflection of life. It's our life source, okay? But here's where it gets interesting for our study. Of course, Moses and Aaron, they are upset that the people of Israel are scared and uncertain, and of course, challenging their leadership. They went forth to the tent of the meeting. Of course, they fell on their faces, and instantaneously God appeared to them. And God said to Moses, "Take the staff, gather together the assembly, you and Aaron your brother, and speak to the rock before their eyes, that it shall give it waters." And the rest of the story goes is that Moses unfortunately uses the wrong grammar, and he uses his staff, and water comes. But our rabbis have some fascination with the rock, Hasalah. And this is the great teaching from Nachmanides. When we look at the Hebrew, it's Hasalah, meaning the definite article the, that indicates that this was a rock that was specific, that it was known. Our great rabbis teach us that God had created this rock and used it often as a source of miraculous water. This was the rock that the angel revealed to Hagar with her son Ishmael was dying in thirst back in Bereshit 21:19, and from which Moses was commanded to draw a rock nearly 40 years earlier in Exodus 17:6. It is the same rock that accompanied the people throughout their wandering as long as Miriam was alive. And after her death, according to Ramban, it ceased to yield water and was hidden. And that is the difficult part of our Torah portion. That once Miriam died, the rock, which is in a way a representation of God, went into hiding. And this has been a theological difficulty that the Jewish people have really wrestled with for many centuries. The idea of Hester Panim, the idea of the hidden face of God during our most difficult moments in our life, our uncertainties, our adversities, and therefore, how can we find God during difficult times? And the people of Israel, that rock, in a way, represented their certainty. And Miriam, for years of wandering, they too, that was her certainty. So the question is for us, as we process the world around us, as we process a significant rises in cases of COVID-19, is how do we deal with the fact that we may challenge this idea of a Hester Panim? In a way, where is our rock, and how can this rock, or God's face, show itself to us during our darkest hour? The beauty of Judaism is that we get to come up with our own theologies and understand what God means to us in our lives. And what we talked about in Torah study is that when God's face may appear hidden, it's our obligation to bring it out of hiding. And the way we do that is by showing our goodness. It's what the Jewish people of Birmingham have been doing for 4 months, our response to the city. That even during our darkest hour, we as B'Tselem Elohim, created in God's image, we bring God out of hiding when we do acts of righteousness and loving kindness. And for us to process this Torah portion as it relates to our own difficulties, especially in July, and the news that
we are still pausing in-person services, we still get to show our goodness, that we still get to engage in righteousness and loving kindness and show the world that our light will shine even for them. And that's our teaching for this morning, and we continue with Aleinu on page 99. ביח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. מה אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגופי מרומים, ואלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס סולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום בהשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Please be seated. Our thoughts turn to those who departed this earth, our own loved ones, those whom our friends and neighbors have lost, the martyrs of our people whose graves are unmarked, and those of every race and nation whose lives have been a blessing to all of us and to all of humanity. As we remember them, we meditate on the meaning of love, on the meaning of loss, the meaning of life, and the meaning of death. On this Shabbat, we recall the yortzites of Muncie Harris Abrams, Molly Hess Becker, Rosalie W. Black, Bertha W. Bressler, Jacob Berger, Donald Chapman, Tessie Cohen, Bessie Mae Cohen, Lois McMillan, Cooper Barry Cotton, Pearl Cypress, Florence Epstein, Lillian Finkelstein, Gertrude Gerson, Julia Loeb Hirsch, Gloria Goldstein Houghton, Carrie B. Jaffe, P.D. Johnson, Rose Glazer Kahn, Aileen Kaiser, Tommy Kahora, David Copeland, Ann Krensman, Gertrude Block-Labe, Paula Leader, Philip Lewis, Harold Philip Lishkoff, A.B. Loveman, Margaret D. Lyon, Nancy Queerman McKinley, Karen Lynn McKinley, and Mark Aaron McKinley, Allison Evans Mead, Joel Mendelson, Serene Davis Mayer, B. Miller, Beatrice McGillner, Edward H. Phillips, Minnie Mayer Picard, Harold Renaud, Mary Stern Rich, Joseph M. Russakoff, Eva M. Sachs, Anna Scher, Julia Simon, Bertha Smolian, Sally Stevens, Harry M. Strauss Jr., Rose Kaufman Suffren, Cindy Tucker, Harold Von Balen, Ben Wheel,
Joe Weinstein, Snooks Otis Weinstein, Miriam Grafman Wolfson, and Gloria Zell, and our heartfelt condolences in the recent passing of Margot Marks, Garth Bricker, Sheila Klein, Joseph S. Tanner Sr., and Sandra Scout Halsey. May their memories forever be a blessing. We rise together as a holy congregation for a mourner's Kaddish on page 103. Yikadal v'yikadash shmei rabbah, v'yomad yivrach chirotei v'amlich malchutei, v'chayachon v'yomechon v'chayet v'kol beit Yisrael, v'agalah v'zman kariv v'yomru. Amen. Yehei shmei rabbah mivarach v'olam alamei almaya. Yitbarach, Yishtabach, Yitbarar, Yitromam, Nihinase, Vitadar, Vitale, Vitalal, Shemei Kucha, Brichu. Leila, Minkol, Birchata, Beshirata, Tushbechata, Benechamata, Damin Ram Yoma, Vimru, Amen. Yehei Shlama, Rabba Min Shemaya, V'chaim, Aleinu, V'yakol Yisrael, Vimru, Amen. Osei Shalom, Bimromav, Huyasei Shalom, Aleinu v'yakol Yisrael v'yimru. Amen. Ose shalom bimromav, uyase shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael. We conclude with Ein Kelohenu, page 134. Ein Kelohenu, ein Kadonenu, ein Kemalkeinu, ein Kemoshienu, Micheloheinu, Michadonenu, Michemalkeinu, Michemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Asher Koach again, Ken Whitner, and Shabbat Shalom. Happy 4th. We'll see you next week. Shabbat Shalom.